mudzimai wechidiki ndogara kuEpwepo. Ndakatomboitawo abortion ndandiri kuchikoro. Nguva yacho ndifunga tata kunyora maform 4 ndandiri form 4. Ndine mukomana wandaidana naye bvi kuchikoro kubva ndaita nhumbu. Takarara tisina kudzerera kubva ndaita nhumbu. Semunhu ndaichengetwa nevabereki kumba zvanga zvisingatauriki. Takangoita zvemusikanzwa asi asiri mukomana wandaifungidza kuti anozondiroora. Ini ndiri mudzimai wemuEpwezi ane 42 years. Inini ndakabvisa pamiri nenyaya yekuti murume wangu anga asingashande plus tanga tisinganyatsowirirana mumba. Ndakabvisawo nhumbu ndine 22 years. Ndandine mwana 1 by that time. Iri yeboyfriend. Boyfriend iye akatonditi usatombotye ndinokuchengeta. But gare boyfriend iye akabva izotodisappear. I'm a woman who has had an elective abortion before. I had an abortion when I already had 2 children and I was married. Ini ndiri mudzimai ane makore 40. Ndinogara muguta reEpweezi Marara. Mugore ra2019 ndakaita pamiri. Ndaita pamiri paya ndakanga ndichiita basa resex work. Saka shamwari dzangu dzakatanga kundiseka dzasada kufamba neni. Vaiti unotinyadzisa. Saka zvakadaro ndakatora nguva ndichitadza kuenda kubasa kunoenda vamwe kunofara nekuda kupamiri. I was married to a very violent man. So I remembered the dark side of what I was getting myself into. Harold once actually published my story of being beaten. It was so like a common custom with my husband. So I had to choose between my life and the life of the children I already have and this new baby that was coming. Ini ndakasangana often nedambudziko iro rekuite pamuviri. Ndaita pamuviri pangu paine 2 months pakaita kunetsana nemurume. Zvikusvika pakuti akati enda kumba kwako chichi. But ini ndakati kana ndine nhumbu yako handiendi kumba. Ndinozoende kumba kwangu ndisina nhumbu yako yo then usara nevana vako indoenda ndiri empty. Inobva kuchimani nani. Saka zvakaenda kuitika nezvekuti ndakati first nhumbu yekutanga ndakabereka mwana musikana, nhumbu yechitu ndichobereka mwana musikana, nhumbu yechi3 ndichobva ndabereka futi musikana. Saka murume wakasvika pakuti ayo ini asisi kuchada vana vasikana, ndauda vana vakomana. Ndazongoone munhu kwewo wadi kubvisa pamiri apo. Vandataura kuti aina handizivi kuti panobviswa sei, handina kumbozviita upenyu hwangu zvokubvisa pamiri. Mvati pana mbuya vandoziya vanokwanisa kukubatsira. Mvati aenda tese kuna mbuya vaya. I went and did a discussion with my Ghana, who is a professor at the university, and I spoke to him. I told him my reasons. I said, Doctor, look at these scars, look at these permanent marks, and this guy, because we are in this room, we are at your office, and he is someone who is very, distinctive in his behavior and what you may not believe. Can I please have a safe abortion? I don't want to die leaving my children. My doctor agreed. He said, okay, I respect you and I'm liking that you are also growing. And we made a booking. We went to a private hospital and I had a safe abortion. Saka nekubvunzwa kuchikoro nekuchimgonzwa vanhu vachitaura kuti ukambomwa tanganda zvinoita, vamwe vati ukambomwa safe zvinoita, vamwe ukati ukambomwa matablets anoiswa mvura yazvoita sei zvinoita. Ndagara nenhumbu yangu ine 4 months ndafunga kuti muridzi wenhumbu hapasisina ndochidini. Ndobva ndataurira maini nangu nemwana kubva anditi unozoya kumba chibva ndaenda kumba kwawo sakuka kubva ndiendesa kuna amwe mbuya. Andiendesa kuna amwe mbuya kwembuya yakanditi ndoda 10 kg yeufu bhari sipo 2 liters yemafuta. Ndobva ndapa ndizvandienda ndinayo. Saka pandakaziva kuti ndine nhumbu ndakaenda kuna vamwe ambuya nekuti takanga tisina mari yekuendesa kuchipatara. Chakaita kuti ndisaende zvekare kuchipatara ndechekuti ndanga ndine murume. Mutema haubvumire kuti ungochibvisa pamiri uine murume.
kuchipatara isati tinazokwanisa kuenda kuti ndanga ndichikoti maybe pamweni tinozobvunziswa kuti zvakafamba sei tosungwa kuenda sojeri. Izvi zvakanga tichizviita tengori murume nemudzimai, then hama dzemurume dzanga dzichizviziva. Mbuya vaya takashandisa mudzi womumhiripiri. Mbuya vaya vakatora mudzi womumhiripiri vakati munobaya nawo panhengo yako, nhengo yechidzimai apa. Tabaya kudaro, after 2 days pamiri paya pandakatanga kubreatha mbapapa. Ndakaenda kuna mbuya ivo vakandibvisa, ndakabayiwa nechimupfuta, ndakazorwara nechibereko, ndakanda kubuda zvebhireki kuzasi uko. Vakazonondipa zvemushonga wechibhoyi, vandipa mushonga wechibhoyi, ndakazonwa ndikaklinika mudumbu. But ndaingonzwawo kuchipatara kuti kana uine nhumbu haumwi makwete mapirizi emararia. Saka ini ndakaenda kotsvaga mapirizi emararia ndichobva ndamamwa. Saka nhumbu yakabva yabva fupi mangwana wacho makuseni. Ndakasara ndichirwadziwa nemukati medumbu semunhu anga asina kuenda kuchipatara ndazoti chichairwadza. Takagara nofunga zvokuti masvondo maviri ndichingorwadziwa pano nepapo, ndichirwadziwa ndichingoshinga kubhoirisa mufarinya nemukaka zvakasangana tichinwa. Tikashandisa maherbs anenge mashizha emaavocado kuwedzera ropa. Vakati ingonwa zvimwe zvinhu zvinoita kuti mvura iwande zvichanyarara. Tichingotengawo maparasiti ekuti zvinyarare. Asi zvakambochovha zvokuti 2 months zvakapera ndiri pakurwadziwa kudai zvokuti ndakaenda kutodemba futi kuti ndakazviitirei. Fungidzira kuti kubva ipapo problem yemudumbu yandinayo even nanhasi inayo yekuti pamwe mune tsvina dzakasaririra here kana kuti chise munhu asinaona proper care yakanaka. Ndine shamwari yangu yandaiwirirana nayo kuchikoro wandaizonyanya kubvunza mushure mekunge ndaita pamuviri, asi akatozviita mwana ane musoro muhombe. Asi madhoktors iye achindiudza anoti ana chiremba vaiti zvandakanwa ini ndo zvakazokonzera kuti mwana uyu abude ane urema. Ndakaita 4 months ndichibleeda every day. Ezvekunda ndadzikira kutowedzera kudzikira, ini ndagara ndiri slimu nechekudhara, ubva wawedzera futi gonda, mwiri uri kuramba uchingorwadza, uchatofambi apa ndiwe mai ndiwe baba, mwana uri kuda kuchengetwa. Nditori nomwe ndinoziva wakatofa nekubvisa nhumbu ikoko, akazoenda kutorwa mumochari ndibaba angu. So after the process, I was drained the body. Once you go through that, because it's taking the body through extreme pressure. I was in a hospital and I had nurses who would come check on me, check my pulses, check everything. They would talk to me. 2 days later, I had access to a counselor who just, discussed with me about making better decisions on family planning. Then, we made plans for 2 more sessions after I left the hospital. Yope yandakawana ndakangozoti unonzi munhu kana ukarasa ropa rakawanda unomwa mazoe nekumhodzi dzemuavho wodzigadzira uchimwa setii. Saka ini ndaingoshandisa mahanzi ndoita kunge tinobvunza nyaya pavamwe, asi ndine maadvice anenditase ane ndichitora ipapo. Asi ndakatombotora nguva ropa riere risina kubuda bhosi, ndaibudisa zvimaclots zveropa. Ndakatora nguva kuti utaure kuti kumba zvinondimirira zvakanaka, unombotanga uchanyepa kuti period unoita 3-4 days hazviiti. Saka ndakatora nguva yakawanda ndisina ndaona rubatsiro, asi zvekuzoramba ndichibvunza ndichimwa maherbs andaingonzwa kuti anenge anobetsera. Ndakaonawo pirizi randangoona mumba ndaingotorawo 2 ndonwa, nekuti ndinongoziva kuti mutengo wepirizi unotora 1 kana 2 uchinwa. Ndo ndazotaurirawo imi shamwari yangu yaishanda pakiliniki, ndiyo vakazoti mira ndidini, mira ndizamawo kubatsira, ndokubatsira sei. Ubva azonditsvagira chini, ubva azonditsvagira matablets, ubva andipa. Ndakazongotaurawo noumwe nesi kumba kwake, ndomutaura kuti shamwari ndozvaitika, but ndinongodawo kuti ukipewo secret sezvo unongozivawo kuti soko ringafamba rinozosvika nepasipo. Saka akabva azongondibatsira, angandipawo matablets, angazongonditi musi unouya dhokota wozouya wongodhaya uchekwa chibereko changu usingazotauri hako kuti chii chakaitika, then iwe anobva azochikirina. Handina munhu wandakakwanisa kuudza, especially kuvabereki vangu, because they were very strict, especially now the education.
saka kuti nditaure kuti ndozvandaita ndofunga ivo ndo vaingada yakatonondisiya kumaoko emapurisa. I come from a very strict Christian background and also a strong African tradition background. Both religions, they will not even listen to someone who say, I want to have an elective abortion. The way people see someone who wants to do it voluntarily is equal to murder. Community ndo wrong 10-10. Community haimbotambira nhau idzodzo. Tinogara rural area kungonzika chete wakaita nhumbu kabvisa izvozvo hazvibvumirwi, especially chero even iri yehama, chero even iri yani inotonzi nhumbu mwana ngaachengetwe. Wemachechi vanobva watoti watouraya watoita medha. Ini ndinofungidzira kuti dai community yakazviziya akandiendera kumapurisa ndakasunga, because anhu akawanda anonga achitozviziya kuti hazvibvumidzwi. Having information to save abortion saved my life and saved my mental well-being, because before that, like I said, I was already a counselor. I had had access to people who have had unsafe abortions, and I've seen people die. Actually, where I live, a lot of women die trying to have unsafe abortions. Ndinogona kunge dai ndakatova ndisiri pandiri nhasi, ndinogona kutonge ndakazvikuwadza nhengo dzangu kana kudya zvinhu zvinondikuwadza inini nepamusoro pekuti ndoda kubvisa nhumbu. Hazvisi safe, zvinokuwadza utano hwangu inini. Kabanga ndikange ndakundikana kuita safe abortion, ini zvinhu zvandinenge ndichimwa kuda mwana endozomuzvara ane urema ndiri ndazvikonzeresa. Saka safe abortion ndoona kunge yakanaka. Zvakanakira safe abortion ndezvekuti kuenda kuchipatara nguva iripo usikutambirwawo mune zvakanaka. Kunge zvandakaita inini ndakazoita zvekujungwa nemupfuta, ndinoona kunge zvisina kumira zvakanaka. Unogona kuzozvijunga kana chibereko ukakuvara. Saka ndinoona kuti kuenda kuchipatara kwakanaka uchiitwa safe abortion. Mutemo wandinoziya inini ndewe act abortion yakaitwa 1977. Wonku act yavo yakanaka, tinoida yakanaka, inogona kuti dzidzisa zvimwe zvakawanda, but tiri kuti grace period yachona kandi challenge yachona iripo ndengo yavanoenda sei yavanotora. Vada tsamba yekuchipatara, vada tsamba yekumapurisa, vada tsamba yekwadokta, ndazomboexamaiwa, dumbu riri kukura. At the end of the day handichakwanisi kuita abortion because atova mwana. Saka ishuviro yangu yekutoto dai zvaibvira paiswa mutemo wekuti tisununguke kuenda pachipatara, wosvika wotaura ndoda kudini, ndoda kubviswa nhumbu nekuti nhumbu ndaita ndisingaidi, kana kuti pamwe mistake yandaita. Usabvunzwe zvakawanda wanda kuti wabvisirei kana kuti chinyi, handisi kuida nekuti ndini ndakaita kura, ndini mukadzi ini, ndinonga ndakaita kura, handisi kuidaba, ndobva ndabviswa hangu. Zviri pamutemo, because zvekubviswa nemukoto izvi zvinouraya. Plus kana ndasvikawo kuchipatara ndisazokunga ndichipiwa makwesheni ekuti vazviitirei, nekuti zvimwe zvachona zvinenge zvitori nemaproblem. Kudai ngekutaura kwandaita kuti apa murume wanga atoti kana zvatadza kutoti tibvisei, inini handichadi. Saka dai zvaita kuti tizoconsider kana kuti mutemo uyu wogarirwa futi pasi sezvibvumirano zvinongogarirwawo mupariamendi umu worevhaizwa. Saka shuviro yangu ngekungoti dai papangoitawo mutemo wekungoti ngaatibvumidze tobvisa hedu, kana dai kukazi kunobhadharwa fee oitawo certain amount yekuti haitirwadziba kuibhadhara $5 mari ndinoafoda, because ndinonga ndirotogara ndirotoshutika nechekare. Kuti munomu takagarisana hama nehama, tinongonoti vanhu vari kupanana nhumbu dziri hama nehama. Saka dai hurumende ida tikupawo chipatara chedu chavapawo mapiritsi chakwanisawo kuti vanhu vakaita nhumbu kana kuti pakaitwa unwanted pregnant, zvinhu izvozvo zvinokwanisa kuti nekizvizvi zvitiriita challenge yetimapostori vana vari kufa kunoku, mapostori vana vadiki vachingopiwa nhumbu then vanenge vakudotsva kuda kudzibvisa. My name is Dr. Satenda Shitio. I'm the projects coordinator at Health Law and Policy Consortium. We do a lot with work relating to
legal analysis, policy analysis in the field of health law, sexual, reproductive and health rights. My name is Lindwe Maposa. I'm a member of parliament for Matabeleland South Province. I chair the Portfolio Committee on Higher and Tertiary Education, Innovation, Science and Technology Development in Parliament. I also sit in the Committees of Women Affairs and Health and Childcare. Access to safe termination of pregnancy is best explained using the medical considerations that have to do with access to the right to health, access to right to healthcare services. So when we are saying someone has received safe termination of pregnancy, we're saying they've received services and professional access to personnel that medically assisted the procedure of terminating a pregnancy. So there is a component of using medically approved procedures. There is also, when we talk about health rights, we're talking about the availability of such facilities, availability of such personnel, and availability and access are monitored or governed or based on how much one has access to these services in terms of proximity, in terms of cost, in terms of availability, in terms of the legal barriers that exist or the legal environment. How conducive is it? How much does it promote access to information that leads to a person who seeks to terminate their pregnancy being aware of the resources that they need? The current laws that we have on safe abortion is the 1977 Termination of Pregnancy Act that has not been amended since. So in this law, there are only 4, should I say, times when you are allowed to do an abortion in Zimbabwe. The first one is when the pregnancy is deemed to be a threat to the mother. That is, if the mother can die or have complications that can affect them physically or mentally, or if the child also is in danger for the same reasons that the mother is, they can have a termination. Also, they speak about when there is a rape, you can have a termination, and when there is incest, where those that that pregnancy are relatives, maybe a brother and a sister. Those are the 4 times that in Zimbabwe are allowed to have an abortion. So, unsafe termination of pregnancy often results in situations where there is a lot of restrictions and barriers. This can be legal, this can be cultural, this can be religious, that prevent people who are pregnant from seeking that termination of pregnancy. So unsafe termination of pregnancy is characterized by restrictive conditions that then result in people not receiving services, medical health services that ensure that their sexual and reproductive health is safe. So when we are looking at this law, favorable as it is, it has its own disadvantages. Like, for instance, the issues of rape. That's where this law becomes a big disadvantage. We look at the legal implications that come with trying to terminate a pregnancy that came with rape. We have seen in a lot of instances whereby the cases will go on, and at times the pregnancy comes maybe to 7 months before the issue is completed. And by the time the process is completed, that pregnancy cannot be aborted, and it forces the mother, whether they like it or not, to have that child. Also, in the issue of incest, there are also court proceedings that go on before they can be granted to terminate. So in my view, I think whereas the law is there, it does not cover well, and it does not protect the girl child that we are trying to protect, because at the end of the day, most of them deliver those children and they do not know what to call them, and some of them, they can't even love their children. Some of them will even think of throwing away. Some of them even commit suicide because they are now being given a burden that they cannot carry. So I think a lot has to be done in terms of this law, and I think as a country we should try and relook
this law because it has, overstayed its welcome. If we look at what was happening in 1977 and what is happening currently, I think this law is overstayed, and we should be looking at how to make a law that goes hand in hand with what is happening nowadays. If you look at it, we now have 8-year-olds getting pregnant, and if we want to do these processes, we are saying we are now allowing an 8-year child to have a child. And to me, it doesn't make sense. Why don't we just allow safe abortion to say if somebody feels that they don't want the pregnancy in whatever cases or whatever reasons, we just interview them and we give them that abortion. So I think the only way we can help our Zimbabwean citizens, our young girls, our women, is to make sure that we amend the law. Kuti ite accessible, kuti ite vanhu vaite faith nelaw yacho, because if people do not have faith in the law, then they will not follow path. But munhu akangoziva kuti if ndikaita pregnancy ndichiziva kuti I do not want it, I can go and interview. We are saying we cannot just be removing pregnancies like that. The legal practitioner or the medical practitioner who is going to take through the abortion must be able to interview a person to answer the depth of the reason of the abortion. Then if they are convinced, then ngabango aborta without going to court, without going to wherever my processes are achiwanda. That's when we see it, our street kids, that's when we see people are committing suicide on things that can be corrected like that. Zimbabwe is party to CEDAW, the Convention on to Eliminate All Forms of Discrimination Against Women. And CEDAW is critical because it has advanced the call to liberalize instances and situations in which a person can access safe abortion. CEDAW is of critical importance because it calls for the rights of girls and children to be respected, of girls and women to be respected, for them to be protected, and for them to be fulfilled, and for them to be promoted. And this can only happen when we look at a bulwark of frameworks that are in place to ensure that there is enjoyment of all the rights that are stipulated in that act, for the protection, for the respect, for the promotion, for the access for girls and women to those rights. So CEDAW contains a comprehensive outline of women's and girls' sexual and reproductive rights. And when they are enjoyed to their fullest, they then result in a liberal society or a liberal environment in which a person seeking termination of pregnancy can get it. I think the best way to describe safe abortion would be cis abortion, or the ending of a pregnancy using best practice methods and also carried out or supervised by appropriately trained healthcare staff. So then follows that unsafe abortion, it would be any abortion that is not in line with best practice and also probably not carried out by appropriately trained staff, or inappropriate settings. Overall, availability of abortion is a good thing. Okay. Yeah, maybe I would just say availability of safe abortion is a good thing. I personally support it. Safe abortion can be done medically, where it is called medical abortion, or it can be done surgically, where it's called surgical abortion. So medical abortion is just use of medications or a combination of medications to end a pregnancy. Surgical abortion is use of surgical techniques or use of transcervical procedures to end a pregnancy. Okay, so just depends on different jurisdictions. It can be safely done even up to 22 weeks. Okay, but generally
outcomes and in terms of safety, it's always better to do them as early as possible. Okay, in as much as it can still be safely done, up to even 22 weeks. In some areas, even up to 24 weeks. But it's always safer when it's done as early as possible. Yeah, so from when one knows they are pregnant up to 21, 22 weeks, but the earlier is always safer. If done by appropriately trained persons or appropriately trained health care staff or healthcare personnel using best practice methods, or using best practice rather, it's very safe. In fact, when you look at risk to a woman, the risk that comes with safe abortion may actually be less than the risk of actually carrying a pregnancy, during the pregnancy, childbirth, and also during childbirth. The risk that a woman has overall is actually slightly more than the risk of that you would get in carrying out a safe abortion. So that's how safe it is. But like all interventions in healthcare, carries an inherent risk, which is obviously minimized by what I said, that it should be done in the best practice that is available, and also the personnel. But in terms of gestation, like the timeline of pregnancy, generally if the pregnancy is advanced, then it may actually be still medical but be done in hospital, because the risks of adverse outcomes are higher, and it would be better to be monitored in hospital. The requirement of 2 practitioners, whether by law or by procedure, is a requirement, and then you get those signatures if in the case of medical illness that puts the woman's life in danger, or in the case of a severely malformed baby or abnormal baby. Those that involve sexual offenses are usually pretty straightforward. Usually when they approach the hospital, they already have a magistrate's court order. But you still, even with the court order, unfortunately, you still need the 2 practitioners, and also the consent of the superintendent of the hospital, or the most senior medical officer of the hospital. The impact of restriction does not change the numbers. So restricting access to legal and safe abortion does not actually reduce the total numbers. What it tends to do by observation and by research is that it tends to push more people towards unsafe abortion. So we are a feminist organization which was founded in 2009, and we have proven experience in promoting young women and women's rights in all aspects of life. We envision a world where every young woman and woman's life is enhanced, widened, enriched, and expanded so that she can have her right of way. Our drive for programming on sexual reproductive health rights is also behind an intervention that we are currently implementing on access to safe abortion in partnership with Health Law and Policy Consortium in Zimbabwe. So the project seeks to empower young women and women in realizing their sexual reproductive health rights by raising awareness of their sexual reproductive health rights so that they can access sexual reproductive health rights free from
discrimination, stigma, violence, oppression, coercion, and exclusion. So for this intervention, we take a feminist movement building approach to change negative attitudes, social norms, beliefs, or behaviors towards abortion, as well as a policy advocacy approach to influence the timeous and effective implementation of the existing legislation to promote access to safe abortion in Zimbabwe. For this, it will be done through engaging young women and women in the communities where we live in, the policymakers, health and law practitioners as participants, and practitioners are engaged for training on abortion rights, documentary and research on the status of safe abortion policy advocacy. In terms of the gaps in the laws governing access to safe abortion in Zimbabwe, I will briefly mention the laws and then discuss the gaps. So we have the Constitution of Zimbabwe, which is our supreme law of the land, and any law, practice or custom or conduct inconsistent with the Constitution is deemed invalid to the extent of its inconsistency. So in terms of the Constitution, Section 76 guarantees the right to health to every citizen and any permanent citizen of Zimbabwe, the right to access basic healthcare services, including reproductive healthcare services, like access to safe abortion, right? And we have the Termination of Pregnancy Act of 1977, which is our main legal document that governs access to safe abortion in Zimbabwe. In terms of the Termination of Pregnancy Act, there are quite a number of gaps. Firstly, it is restrictive. It can only be permitted under the provisions listed in Section 4. And it is also punitive if abortion is conducted outside the parameters outlined in Section 5, and it carries out a penalty of 5 years, or one will be liable to a fine which does not exceed level 10 as provided under Section 60 of the Criminal Law and Codification Reform Act. Another gap is that not every woman is aware of this law and its provisions. So our Constitution guarantees the right to health, including sexual reproductive health, and it is the supreme law of the land that renders any other law invalid to the extent of its inconsistency. So we see that the Termination of Pregnancy Act has got some loopholes. So it is time that this law is aligned with the provisions of the Constitution, which respects human rights, and that includes access to safe abortion.